A labaran namu na yau za ku ji cewa masu ruwa da tsaki a fannin tumatir a Najeriya sun haɗa kai don ganin an aiwatar da manufofin ƙasa. Ɗan majalisa mai wakiltar Tarauni ya ƙaddamar da wasu ayyuka. Sannan malamin addinin Musulunci ya yi kira ga al'ummar musulmai su riƙa yin tunani akan ayyukan da suka aikata tsawon shekara tare da shiryawa don ƙara jajircewa a shekara mai zuwa. Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da sake kasancewa a labaran NTA. Sunana Misbah Hassan, ga cikakkun labaran daki-daki. A wani sabon yunkuri na inganta bangaren tumatir a Najeriya, manyan masu ruwa da tsaki na noman tumatir sun haɗa kai don ganin an aiwatar da jadawalin tumatir na ƙasa. Shirin yana da nufin fuskantar manyan ƙalubalen masana'antu da kuma samar da mafita mai ɗorewa ta hanyar haɗin gwiwa. Muhammad Ibrahim na da cikakken rahoto. Najeriya na ɗaya daga cikin manyan ƙasashe masu noman tumatir a nahiyar Afirka, amma tana fuskantar ƙalubale da dama, ciki har da asarar amfanin gona bayan girbi, ƙarancin wuraren sarrafa tumatir da kuma ƙarancin damar kaiwa kasuwa, lamarin da ke sa ƙasar ta ci gaba da dogaro da shigo da tumatir daga ƙasashen waje. Harkar noman tumatiri wanda gaskiya akwai kalubale da ya ba kamar matsalar ebola na tumatir, cuta da yake shafarta da kuma matsaloli da ake samu da idan an noma kayan lambun kafin a kai ta kasuwa manoma suna samun asara da ya. Domin sauya wannan yanayi, masu ruwa da tsaki daga hukumomin gwamnati da hukumomi masu zaman kansu, masana daga jami'o'i da ƙungiyoyin manoma sun hallara domin tattauna dabaru da hanyoyin aiwatar da ingantaccen tsarin sarrafa tumatir mai ɗorewa da inganci. Tattaunawar ta mayar da hankali ne kan yadda za a ƙara yawan amfanin gona, faɗaɗa ayyukan sarrafa tumatir a cikin gida da kuma bunƙasa damar samun jari da ingantaccen ababen more rayuwa. Sama gaskiya ba kamata mu ƙasa a gwiwa ba, mu taso mu yi iya yadda za mu iya mu jawo hankalin duk masu ruwa da tsaki wajen ganin cewa shi wannan tsari na policy na tumatir an fara aiki da shi. Mutane da yawa ba su fahimci hidimar crate nan ba, domin da an fi dogara da shi kwando da ake amfani da shi. To yanzu muna son gwamnati ta ma hana amfani da kwando kwata-kwata. Yayin da Najeriya ke ƙara zage damtse wajen sauya fasalin harkokin noma, irin wannan shiri yana tabbatar da mahimmancin aiwatar da manufofi ba kawai a rubuce ba, amma a zahirance. Muhammad Ibrahim, labaran NTA. A nan kuma ɗan majalisa mai wakiltar mazaɓar Tarauni a majalisar dokokin jihar Kano, Kabiru Dahiru Sale, ya ƙaddamar da ayyuka guda 4 a Alhamis ɗin nan a sassa daban-daban na ƙaramar hukumar Tarauni. Wakiliyarmu Samira Hamisu Shira ta shaida lamarin kuma ta haɗa mana cikakken rahoto. Asibitin Shaka Tafi na Tarauni na ɗaya daga cikin irin waɗannan asibitocin da ke cikin ƙananan hukumomin ƙwaryar birni. Aikin wanda zai ci miliyoyin kuɗi ya jibanci daga darajar asibitin zuwa matsakaici. Babu shakka zai taimaka wajen rage cunkoso a manyan asibitoci da ke ƙaramar hukumar da kuma cikin gari baki ɗaya. Za a daga shi, za a mai da shi hawa bene, za a yi ɗaki na ganin likita guda 5, za a yi ɗakin haihuwa, za a yi
ɗakin kwanciya na maza, za a yi ɗakin kwanciya na mata, za a yi standard lab, sannan za a sa wani bangaren za a mai da shi sola, duk don ci gaban wannan asibiti. Kuma shi asibiti baya tafiya sai da ruwa, saboda haka za a mai solansa na musamman. Har ila yau dan majalisa mai wakiltar mazabar Tarauni a majalisar dokokin jihar Kano a wannan Alhamis din ya kaddamar da ayyukan gyararraki na wurare daban-daban wanda suka hada da gyaran asibitin Shaka Tafi na unguwar Daurawa, samar da azuzuwan karatu a firamare ta unguwar Gano da kuma ginin bangaren Islamiyya a unguwa 3 ƙauyen Alo. Da cikin ayyukan da dan majalisar mai wakiltar mazabar Tarauni Kabiru Dahiru Sule ya kaddamar a wannan Alhamis din sun hada da sunan Allah mai rahama mai jin kai muke buɗe wannan jawabin su daban-daban. Shugaban majalisar dokokin jihar Kano Right Honorable Jibril Ismail Falgore ya yaba da hoɓɓasa ɗin da majalisar ke yi. An gode wa dan majalisar jiha yadda yake ta kawo aikace-aikacen alkhairi wannan karamar hukuma Tarauni. Wannan ba shi na farko ba, kuma na tabbatar wannan ba shi na ƙarshe ba insha Allah. Mu gode wa mai girma gwamnan jihar Kano saboda wannan abin da muke samu nasarori sahalewarsa ce. Wannan na ɗaya daga cikin ɗaruruwan ayyukan da ɗan majalisa mai wakiltar mazaɓar Tarauni Kabiru Dahiru Sule ya gabatar a cikin shekaru biyunsa da yake wakiltar ƙaramar hukumar Tarauni a majalisar dokokin jihar Kano. Daga majalisar dokoki ta jiha, Samira Hamisu Shira. A nan kuma alhazan jirgin farko na Kano da za su fara dawowa sun yaba wa gwamnatin jihar Kano bisa tsari na awon jikunkuna da yi musu alama a wani bangare na shirye-shiryen dawowa gida wanda masu ruwa da tsaki suka ba da tabbacin za a yi shi cikin tsari. Nasir Dan Haki na da cikakken rahoto akan hakan. Hankali ya karkato zuwa gida tun bayan kammala aikin haji da alhazai suka yi. Fara auna manyan jakunkunan alhazai masu nauyin kilo 32 na alhazan jirgin farko daga jihar Kano, wanda masu jirage da wakilan hukumomin aikin haji ya sanya wa alhazai ƙarfin gwiwa da kuma shiri na komawa gida. Na Fatima Musa daga ƙaramar hukumar Benin. Gaskiya na yi matuƙar farin ciki da wannan sabon tsari da aka ce. Gashi yanzu an zo an auna jakunkunan mu, za a tafiyar mana da su gida ba tare da mun tafi tare da su ko ba tare da wani abu ya samu kayan mu ba. Za mu je wannan farin ciki ne ba ko ba da gari ba. Allah ya saka da alkhairi, Allah kuma ya biya mu bukatun kuma abin da kuke da lafiya alima. Masha Allah. Masu ruwa da tsaki sun bayyana wannan mataki da cewar shine zai taimaka wajen sauƙaƙa zirga-zirgar dawo da alhazai zuwa gida Najeriya cikin tsari ingantacce. In Allah ya yarda 22 ga wata jirgi na farko yadda aka to haka za a koma. Girma gwamna yake faɗa Alhaji Abba Kabir Yusuf cewa ƙasar mu tana buƙatar addu'a, ƙasashen musulmi suna buƙatar addu'a, shugabannin mu suna buƙatar addu'a, iyayenmu jikokinmu, to ya kamata lallai har yanzu na gudun addu'a ne babba. A yi haƙuri a ta zuwa harami ana ɗawafi ana addu'a ne wa ƙasar mu addu'a. Ana sa ran jirgin farko na mahajjatan da suka bi ta hukumar alhazai ta jihar Kano zai taso ranar Lahadi 22 ga watan Yuni na wannan shekara. Daga Makkatul Mukarrama, Nasir Dan Haki, labaran NTA. An yi kira ga al'ummar musulmai da su yi tunani a kan ayyukansu tare da ƙara neman gafara Allah subhanahu wata'ala da kuma yin shiri na ƙara jajircewa a shekarar musulunci mai zuwa. Mataimakin limamin masallacin juma'a na 'yan sanda da ke Banfai Adamu Abubakar ne ya bayyana haka yayin hudubarsa. Wakilinmu ya haɗa mana rahoto. Kasancewar saura kwanaki kaɗan kafin sabuwar shekarar musulunci ta 1447 bayan hijira ta fara, limamin ya ce yi wa kai hukunci ko hisabi zai taimaka wa kowanne musulmi ya tantance ko ya yi amfani da lokacinsa sosai wajen bautar Allah subhanahu wa ta'ala a shekarar da ke gab da karewa. Don haka gashi muna wata na 12 kuma muna satin ƙarshe, don haka shi sa na ja hankali mutane kan cewa to sai duba na tsanaki su ga abubuwan da suka gabatar suna cewa Allah ya halarci mu ne don bauta masa. Shin bautan nan ta samu a cikin wannan shekarar ko kuwa an samu akasi? To shi Allah mai rahama ne, don haka in Allah ya taimake mutum
ya yi abin da ya dace daidai gwargwado. To abin da ake fata kenan kuma muna taya shi murna sai ya ƙara ɗorawa. Idan an samu kuma akasi akan ba a samu abin da ake bukata ba, to kofar Allah kowane lokaci a buɗe take, don haka sai ya tuba zuwa ga ubangiji tun yana numfashi lokaci bai ƙure masa ba. A yayin da yake tsokaci daga hadisai da ayoyin alkur'ani mai girma, ya ƙara da cewa manufar samar da ɗan adam shine bautar ubangiji maɗaukakin sarki shi kaɗai, kuma duk musulmin da ya shashantar da rayuwarsa zai yi nadama a lokacin da ya mutu. An kammala hudubar da addu'o'in Allah ya rage wahalhalun da jama'a ke fama da su da karuwar zaman lafiya a Najeriya da duniya baki daya. Misbah Hassan, labaran NTA. Masu kallon mu kar ku manta labaran na zuwa muku kai tsaye daga nan NTA Kano, kudan dakace mu. To barkanmu da dawowa, yanzu kuma labaran zai dora. Jagorancin iyaye na ɗaya daga cikin ayyuka masu fa'ida kuma masu wahala. Galibi iyaye su ne abin koyi ga yaransu domin ayyukansu da maganganunsu suna da tasiri sosai ga halayyarsu. Wakiliyarmu ta haɗa mana rahoto akan muhimmancin jagorancin iyaye wajen ci gaban 'ya'yansu. Jagorancin iyaye wajen ba da tarbiyya yana nufin goyon baya, kulawa da jagoranci da iyaye ke bayarwa ga 'ya'yansu yayin da suke tasowa da girmansu. Wannan ya ƙunshi duka biyu, horo da reno, taimakawa yara su fahimci sakamako da kuma tasiri akan yadda suke ganin duniya da kuma mu'amala da ita. Nauyi ne wanda Allah ya riga ya ɗora mana, wanda kuma inda za mu ɗauko tarihi yadda aka yi baya kamar mu yadda aka yi mana, mu ci za mu yi wa yara na yanzu, to insha Allah za a sami waraka akan wannan matsalolin da suke faruwa. Tun daren da muka haife su ya kamata mu wannan soyayyar za ta ba mu me ake cewa, za ta sa mu kulawa da yaran kenan tun da muka haife su, wannan soyayyar da za mu ba su, mu kula da tarbiyyarsu da wa suke mu'amala, ƙawayensu in sun tafi makaranta da dai sauransu. A cikin al'ummar da ke fuskantar ƙalubale da yawa, masana sun ce iyaye da yawa suna kokawa don tabbatar da ingantacciyar jagoranci na iyaye saboda tasirin ƙungiyoyin takwarorinsu a makarantunsu da ma gida. Tun haka ce tarbiyya wani haƙƙi ne wanda ya rataya akan iyaye, wanda ya kamata su ɗauki gabari su san 'ya'yansu ina suke zuwa da su suke mu'amala. Idan 'ya'ya sun ce za su je guri kaza an ba su dama su tafi to a bincika wurin da suka ambata nan suka je ko sun ƙara da wani wurin. Sannan kuma wajibi ne na iyaye lalle su rinka nusantar da 'ya'yansu cewar wannan abun kun yi ba daidai bane, wannan daidai ne. Sannan kuma su jawo su a jiki su rinka sanin me damuwarsu. Jagorancin iyaye wajen ba da tarbiyya yana da matuƙar ƙarfi wajen tsara makomar yaro idan an yi shi yadda ya kamata tun lokacin da ya kafa tushe mai ƙarfi don samun nasarar juriya da kuma girma. Don haka iyaye ya kamata su fahimci cewa ba kawai taimako ba ne wajen ba wa yara tarbiyya, abu ne wanda ya zama dole a yi shi domin ci gaban rayuwa. Aisha Wadda Kura, labaran NTA. To rahoton Aisha Wadda Kura kuka saurara kenan. Yanzu kuma lokaci da za mu leƙa duniyar wasanni. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta PSG ta yi rashin nasara a hannun Botafogo a gasar da ake gudanarwa ta ƙungiyoyi ta duniya. Mai riƙe da kambun naɗi a duniya Yannick Sinner ya sha kashi a gasar Hali Open. Kasar Australia ta ajiye dan wasanta Labuschagne a gasar da za su gudanar ta test a tsakaninta da West Indies.
Dan wasan gaba na ƙungiyar Wigan, Walters, ya tsawaita kwantaraginsa zuwa kakar wasanni ta 2029. To sai kuma hasashen masana kan yanayi da za a tashi da shi gobe a nan Kano da wasu daga cikin biranen ƙasar nan. To kafin murfe shirin ga shawarar masana, ka tabbata ka rage yin amfani da abinci na gwangwani, musamman wanda suke kunshe da sinadaran ƙara ƙiba da suga da gishiri mai yawa a cikinsu. To duka iya labaran da za mu sami damar kamkinan jama'a mu kwana lafiya. On the news tonight, Nigerian tomato sector unites to put national policy into action. Member representing Taroni constituency commissions projects. Plus, Islamic cleric calls on Muslims to reflect on their deeds throughout the year and prepare for renewal against New Year. Hello and welcome to the news at 7. I am Muhammad Ibrahim Salihu. In a renewed drive to strengthen Nigeria's tomato sector, key players across agriculture value chain are uniting to put national tomato policy into action. The initiative aims to confront major industry challenges and foster sustainable, long-term solutions through collaboration. The report. Nigeria is one of the largest producers of tomatoes in Africa. Yet it faces challenges including post-harvest losses, inadequate processing capacity, and poor access to markets, fueling the country's dependence on imported tomato paste. Nigeria annually produces minimum 2.3 million metric tons of tomato, but that potential is not being utilized well because we still experience above 30% post-harvest loss. In a bid to change the narrative, stakeholders drawn from government agencies, the private sector, academia, and farmer groups came together to deliberate on actionable strategies for building a more efficient and sustainable tomato value chain. Discussions focused on improving productivity, expanding local processing capacity, and enhancing access to finance and infrastructure. Right now, there is crisis in the tomato industry. Farmers are not getting benefits. In fact, I heard today that some farmers are switching from tomato production to soybeans. Say that tomato and the plastic crates goes hand in hand. Plastic crates usually enhance the safety of tomato and avoid forced harvest losses. Workshops like this is bringing the voices in the tomato value chain together. It's harmonizing the desires and the aspirations of the people who are the actors in the value chain. As the country intensifies its drives toward agricultural transformation, initiatives like this reinforce the importance of policy in action, not just on paper. Muhammad Ibrahim, NTA News. Member representing Taroni constituency at the Kano State House of Assembly, Kabir Dahiru Saleh, has flagged off and commissioned 4 projects
this Thursday in different parts of Tarauni local government area. Samira Hamisu Shira witnessed the event and filed in this report. Tarauni Primary Healthcare Center is located in the Metropolitan Local Government area. It is a multi-million naira project which will be upgraded to the status of a cottage hospital. The reconstruction will include provision of male and female wards, consultation rooms, labor rooms and specialty clinics. This will no doubt help in decongesting other secondary health facilities within the metropolis. We own the importance of health and the importance of hospitals in the Kano state. With this development, this primary healthcare will be upgraded, whereby more complex issues and matters will be addressed. Similarly, Representative Kabiru Ahiru Suli also flagged up the renovations of Daurawa Primary Healthcare Center, block of classrooms at Ungwargano Primary School, and construction of Islamia Blatwaku Kawyang Alu. Other projects commissioned this Thursday includes the ADS Quranic Center in Tarauni, Juma at Musk. Speaker Jibril Ismail Filgore commended the government to emulate. The occasion was attended by party stalwarts, political office holders, among others. These projects are among the hundreds initiated by Representative Kabiru Ahiru Suli in his 2 years of stewardship at the Kano State House of Assembly. Muslims have been called upon to reflect on their deed, seek for forgiveness of Allah and prepare for spiritual renewal in the coming year. Deputy Imam of Police Jumaat Mosque Adam Abubakar stated this while delivering his sermon. With only a few days remaining before the new Islamic calendar, 1447 after Hijrah begins, the Imam said self-judgment would help every Muslim to determine if they have fully utilized their time in the worship of Allah subhanahu wa ta'ala in the outgoing year. We're now at the end of year 1446, last month or last week of the month of Zulhijjah. So that is why I urge people to look back and think what they have done. They should judge themselves about what they have done. Have they done the right thing or not? So if they have done the right thing, congratulations. If they miss a lot, so Allah in His infinite mercy will accept their forgiveness, and they should start doing the good thing inside this year before it ends, and they should continue in the next year that we are going to enter, inshallah. While quoting from the Hadith and Quranic verses, he added that the sole purpose of creating mankind is to worship the Almighty alone, and any Muslim who idles away his lifetime would regret the moment he dies. The sermon concluded with prayers for Allah to alleviate the sufferings of the common man and promote peace in Nigeria and the world at large. Misbah Hassan, NTA News. You're watching the news on NTA KANO. There will be more reports after this timeout. Welcome back. Parental guidance is one of the most rewarding yet challenging roles. Parents are often role models for their children, as their action and words greatly influence the behavior of their children. However, in this challenging world, many parents struggle to ensure effective parental guidance as key to unlocking a child's full potential. In the incoming report, Aisha Wadakura explored the importance of parental guidance in child development. Parental guidance refers to the support, care, and direction parents provide to their children as they grow and develop. This involves both discipline and nurturing, helping children to understand consequences and influence their perception of how they see the world and interact with it. Everyone in the society can maybe correct children or a child if he see maybe he's going wrong. So what our advice is, we have to bring back that attitude. Your own child is my own child. My child is your child. Showing love and care to them, to support them for their needs,
is the most important that parents will be showing to their children from the root, from what they need, since from you give birth to them. In a society facing numerous challenges, experts say many parents are struggling to ensure effective parental guidance due to peer group influence in schools and communities, even at home. The parents are expected to be widely think in order to know the situation of their own children. When the parents understand the situation of their children, they can easily to understand what are the problems, and also they can easily to understand what are the possible ways that are followed in order to tackling the problems that are facing their own children. Parental guidance being a powerful force in shaping a child's future when it is done effectively, since it lays a strong foundation for success, resilience, and responsible adulthood. The need for a parent to understand that it is not just helpful but essential guidance to raising responsible future leaders in Kano. Aisha Dakura, NTA News. And now it's time we join our sports correspondent Awal Salisu with happenings in the world of sport. PSG is stunned by Brazil champions Botafogo at the Club World Cup. World number 1 Yannick Sinner suffers worst loss at the Halle Open. Australia dropped Labuschagne for their opening tests against West Indies. Wigan forward Walters extends contract to 2029 season. Next is weather forecast for Saturday, the 21st of June 2025 in Kano and other selected cities. This brings us to the end of our today's bulletin, but before we round up, here is our expert message. Ensure you limit processed food, especially those that are high in fat, sugar and salt. That is it on the news. Thanks for staying with us.